Recording is started. Attendees are in the room. There are 13 people in the room. We'll let a few more people arrive and then we will begin the seminar and we will put it onto Facebook. We're just letting a few more people arrive in the room. Good morning, everyone on Zoom. We're just waiting for a few more people to arrive and we'll be starting momentarily. Good morning, everyone. We are live on Facebook. Thank you very much for joining us here in Brussels and on Zoom to talk about the trial of Paul Rusesabagina. We know that if you are here, you already know about Paul's story. So we won't focus on the past, we'll focus on the present and the future. The family will speak. There will be some comments from the attorneys, and then we're going to try to keep our portion short to open it up for questions from the media. At the end of the questions on the media, from the media, there is a Q&A function at the bottom of your screen for everyone that's watching on Zoom. Put your questions in the Q&A function and we will answer them in the order in which they are received. If the questions are directed to a specific individual, you can make a note of that in the Q&A function also. I'm going to now introduce Professor Brian Endless to get us started for the morning. Brian. Thank you, Kitty. Good morning, everyone, and thank you very much for joining us. Yesterday was an extremely difficult day for the Rusesabagina family as their father was convicted on 8 of 9 charges and now faces 25 years in prison, which is effectively a life sentence for someone his age. As Kitty mentioned, we're going to have some brief statements from the family, and then we will turn to the legal team and open this up for questions. To begin, I'd like to introduce Paul's oldest son, Roger Rusesabagina, to give the family's official statement on their father's verdict. Roger? Oh, hi, Brian. Thank you. And good morning, everyone. I'm just going to read a brief family statement. So our husband and father, Paul Rusesabagina, was kidnapped, tortured, and held in solitary confinement. He was forced to undergo a short trial this past year. We knew from the day he was kidnapped that the verdict will be guilty on some of or all of the false charges. We are happy that the charade of the trial is ending. Paul Rusesabagina is a humanitarian who crusades for the human rights and liberties of the Rwandan people. He has been a critic of every Rwandan regime when they have abused human rights. He has criticized Paul Kagame's human rights abuses for nearly 2 decades. Kagame made it clear over that time that one of his main goals was to silence our father. He is in a dictator's clutches. They have finished this sham trial by finding him guilty today, of yesterday. We have told the world over and over that there is no fair trial process in Rwanda, and the past months have shown that. There is no independent judiciary, and there will be no justice for our father. All we can do now is make this clear to everyone. A dictator will be jailing a humanitarian this week. If the international community does not step in, he will probably be in jail for the rest of his life. Roger, thank you. Thank you very much for that. We'll now move to Paul's wife, Tatiana Rusesabagina. Tatiana? Thank you, Brian.
Avant tout, bonjour tout le monde. Avant tout, je remercie tout le monde qui nous a aidés et qui continue à nous aider pour la libération de mon mari. Aujourd'hui, ça fait presque 13 mois que le père de mes enfants a été kidnappé, torturé et détenu illégalement par un homme qui l'a traqué et qui rêvait toujours de le tuer depuis des années. Maintenant, Paul, mon cher époux, est incarcéré derrière les barreaux de la prison de Mageragere au Rwanda. C'est certain que Kagame ne va pas le relâcher par sa volonté. La santé de mon mari me fait terriblement peur. Il est survivant de cancer et il vient de rater 2 contrôles de son médecin spécialiste. Depuis qu'il est en prison, il est toujours malade, toujours avec des vertiges et sa santé se dégrade de jour en jour. Il a une hypertension qui peut lui provoquer une hémorragie cérébrale et donc il peut mourir subitement ou être handicapé pour le reste de sa vie. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour demander à tous les pays du monde, et spécialement la Belgique et les États-Unis, de rassembler tous les moyens le plus vite possible pour ramener mon mari à la maison. Je vous en remercie profondément. Enfin, je remercie toutes les personnes des communautés religieuses qui prient pour la libération de mon mari. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much, Tatiana. We'd like to turn for a moment. We have Cecile here to translate for us. And Cecile, if you could please give us a brief translation of what Tatiana had said into English. Thank you. Yes, from Tatiana. Hello, everyone. First of all, I would like to thank everyone who has helped us and continues to help us for the release of my husband. Today, it's already been a year and almost a month since the father of my children was captured, kidnapped, and tortured by a man who pursued him and always dreamed of killing him for years. Now, Paul, my dear husband, is incarcerated behind the bars of the prison of Mageragere in Rwanda, and it is certain that Kagame will not release him by his will. My husband's health scares me terribly. He's a cancer survivor, and he has just missed 2 checkups by his specialist. Since he has been in prison, he's always sick, always dizzy, and his health is deteriorating overnight. He has high blood pressure, which can cause a brain hemorrhage, and therefore he can die suddenly. That is why I take this opportunity to ask all the countries of the world, and especially Belgium and the United States, to gather all possible means as soon as possible to bring my husband back home. Finally, I thank all the people of the religious communities who are praying for the release of my husband. May God bless you. Thank you very much. We will now turn to Paul's oldest daughter, Lise, also in the press conference room. Der Heavenly Father, neem dan je macht door hem schuldig te verklaren. We hebben aan Hans de wereld laten weten dat dit geen waardig proces was in Rwanda en de laatste maanden hebben dit aangetoond. Er is geen onafhankelijk rechtspraak en er zal nooit gerechtigheid zijn voor onze vader. Het enige wat we nu nog kunnen doen, is klaar en duidelijk zeggen aan de hele wereld: een dictator zette deze week een humanist in de gevangenis. Als de internationale gemeenschap niet reageert, zal het de rest van zijn leven in de gevangenis verblijven. Un peu de mots
la famille déclare que on savait depuis le départ que notre père serait coupable, qu'ils allaient l'incriminer faussement. Et on demande à la communauté internationale de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, car ils ont emprisonné un homme innocent, un homme humanitaire. Thank you, Lise. Cecile, if we could have a translation into English, please. Yes, so she said that the family said that they knew from the beginning that their father would be found guilty. And so they asked the international community to do something now before it's too late. Thank you very much. We will now turn to some brief statements from our lawyers. Again, I'd like to remind all the panelists to please take frequent breaks if you're going to go on for more than 30 seconds or so, and we'll ask Cecile to translate inside of the breaks. We're going to begin with Peter Koharis, who is our counsel based out of Washington, D.C. Peter, thank you for joining us. Thank you very much, and thank you everyone for attending. I don't want to make light at all of the seriousness of and the challenges that we're facing. Whenever you have a client that has been found guilty of so many serious allegations and has been sentenced to, as Brian and others have observed, what is tantamount to a life sentence, this is a very difficult position to find oneself in. But I am very optimistic today. I will even go so far as to say I am happy today, and let me explain very briefly why. For translation, Cecile? Yes. Donc, Peter vous remercie à tous d'être ici présents et de vous être rejoints à cette conférence de presse. Il ne veut pas minimiser ce qui est en train de se passer. C'est un défi très sérieux dont ils font face aujourd'hui. Les allégations sont très graves et il est très difficile de se retrouver dans cette situation face à une condamnation et une telle condamnation. Mais aujourd'hui, il est néanmoins très optimiste et il dirait même qu'il est très content d'être dans cette situation. For a year now, we've not had any ability, the international lawyers, my fellow colleagues on this panel, to communicate directly with Paul. And in many ways, it's been extremely difficult or impossible to communicate even indirectly. There's no attorney-client privilege. There's been no fair trial. We've not been able to participate because the court has refused to allow us to do so, even though it's extremely common in these kinds of proceedings for outside counsel to provide some assistance. But now we can provide assistance. Now we have many people providing assistance. And ironically, whether it's some of President Kagame's and Rwanda's harshest critics or strongest friends, they will be telling the Rwandan government what the United States government has already begun to tell them, I'm sure, and the Belgian government has already begun telling them, I'm sure, and what the European Parliament has already told them, and what the Belgian Parliament has told them, and what the US Congress has told them. Ça fait 1 an maintenant que nous n'avons pas de communication directe avec notre client, Paul Rusesabagina. Toutes les personnes qui sont présentes à ce panel n'ont pas pu avoir de communication directe et même les communications indirectes ont été très, très difficiles, voire impossibles. Il n'y a pas de confidentialité, pas de secret professionnel. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de procès équitable. Les juges n'ont jamais autorisé à ce que Paul Rusesabagina soit assisté par ses avocats internationaux. Mais maintenant, la situation a changé. Nous avons la possibilité de pouvoir commencer à communiquer. Et de ça, le gouvernement des États-Unis ainsi que le gouvernement belge, le Parlement européen et le Congrès américain ont commencé à communiquer avec le Rwanda sur la situation. And the message is very simple.
whatever positive benefit Rwanda could have hoped to have gained from this trial, domestically, it's already received. Nothing more can be gained by having this proceeding go on, whether the prosecutors, appeal or not. The domestic message has been delivered to the Rwandan people already. But internationally, everything can be lost if they continue to hold my client, whether it's in terms of not only prestige, but in terms of invitations to international events and meetings and conferences, but also associations and alliances and cooperation. These all are going to be jeopardized the longer Paul is in prison. Alors, le message est simple. Quel que soit le message que le Rwanda voulait faire passer domestiquement dans le pays à tous les Rwandais, à propos de ce procès, il a été délivré. Le message au peuple rwandais est maintenant clair. Au niveau international, c'est différent. Tout ce que on veut négocier au niveau diplomatie entre les différents États et le Rwanda, tout cela est mis en danger par ce qui vient de se passer hier. I'll conclude by this. President Kagame and the Rwandan government, since the genocide, have spent decades trying to rebuild the country and resurrect the country's image internationally and reputation internationally. It is now that entire effort, all of those accomplishments, all of those ties and achievements and relationships that they've built are now in terrible jeopardy. And the Rwandan government is going to come to that conclusion, I suspect, pretty quickly, because its own closest friends and allies will be telling them that, because it's true. It's undeniably true. And for that reason, I am hopeful and optimistic. I'm not naive. I've done this before, but I am hopeful and optimistic that there will be an understanding that it is everybody's interest, the Rwandan government's interest, the Belgian government to get its own citizen out, the US government to get its own legal permanent resident and Presidential Medal of Freedom winner out, and the international community's interest to get Paul out of Rwanda. And with that, I'll turn it back to Brian. Thank you. Alors pour conclure, je dirais que Kagame et le gouvernement rwandais ont passé des décennies à essayer de reconstruire le Rwanda, ont mis tous leurs efforts pour arriver à ce processus qui est aujourd'hui remis en cause et en danger. Parce que le Rwanda viendra lui-même à cette conclusion, mais aussi parce que ses alliés lui feront comprendre que tout ce qui s'est passé hier avec la condamnation de Paul Rusesabagina remet tous ses efforts en question. Et tout ce qui a été construit va être détruit par ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis optimiste et je pense que tout le monde va voir qu'il est temps d'agir à ce niveau-là et que le Rwanda va être mis au pied du mur et que nous ferons tout pour que la situation change. Et il est temps de faire sortir Paul Rusesabagina de ce pays. Thank you very much, Peter, and thank you, Cecile. We will now turn back to the press club and we'll hear from Paul's longtime personal lawyer in Brussels, Vincent Lecomte. Monsieur Lecomte? Oui, merci. Le procès de Paul Rusesabagina n'est ni juste ni équitable. Ça, la famille et les avocats le disent depuis plus d'1 an. Ce qui s'est passé hier et ce qui est important, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que cette phrase, ce n'est pas nous qui l'avons prononcée, mais c'est notre ministre belge des Affaires étrangères, la vice-première ministre, Madame Wilmès. Le procès de Paul Rusesabagina n'est ni juste, ni équitable, et notamment, dit-elle, parce qu'il ne respecte pas les droits de la défense. Vous savez que ce sont des droits élémentaires dans un procès. Alors, pourquoi est-ce qu'elle le dit? Mais vous le savez, parce qu'on ne peut quand même pas admettre, d'une part, qu'une personne soit enlevée, soit kidnappée, avec l'accord des autorités rwandaises. Ce n'est pas contesté. Le ministre de la Justice, ou plutôt
L'ancien ministre de la Justice l'a dit. On ne peut pas accepter que quelqu'un soit torturé. Il est clair que dans un procès, il faut respecter le droit national, mais aussi les traités internationaux. La disparition de Paul Rusesabagina pendant plus de 3 jours est effectivement une torture. On ne peut pas accepter que les avocats ne puissent pas prendre la parole, ne puissent pas être choisis par leurs clients. On ne peut pas accepter non plus qu'un de ces avocats, dans une procédure belge, voulant voir son client en prison, soit expulsé du Rwanda. Et je crois que le fait que le Parlement belge, que le Parlement européen, que le Congrès américain se soit exprimé sur ce problème avec les organisations de droits de l'homme a fait en sorte que notre ministre a décidé de rompre ce silence pesant qui durait depuis 1 an. Mon bâtonnier lui a écrit en disant effectivement on ne peut rien reprocher évidemment à Maître Lurquin, mais par contre a écrit également au bâtonnier du Rwanda en disant mais pourquoi donc est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir son client en prison? On est maintenant dans une situation particulière où il faut, je crois, apaiser les choses. C'est très rare qu'un État intervienne de telle manière auprès d'un autre État en disant que leur justice n'est pas une justice impartiale. Alors nous avons demandé depuis le départ de faire un transfèrement, de faire en sorte que, puisque c'était mal parti là-bas, on puisse continuer le procès et l'instruction ici en Belgique. Ce sont les Rwandais qui nous avaient demandé d'ouvrir cette instruction. Elle est toujours en cours. Alors, faisons en sorte de permettre à Paul Rusesabagina de venir en Belgique, d'avoir ce débat judiciaire. C'est ce que nous demandons, qu'on arrête de faire des procès politiques, qu'on fasse des procès judiciaires, et c'est possible de le faire. On l'a fait en Belgique en 2005 pour le père Tenis. Pourquoi ne le ferait-on pas également pour Paul Rusesabagina? Je ne crois pas qu'il est possible pour le gouvernement de faire marche arrière. Il a dit qu'effectivement, on a un homme, Amouirengere, qui est en prison, alors qu'il a subi un procès qui n'était pas juste, qui n'était pas équitable. La seule façon de résoudre cela, c'est effectivement de le faire revenir et qu'il y ait un vrai débat judiciaire ici en Belgique. So from Vincent, so the trial of Rusesabagina has not been fair. The lawyers and his family has told that for a year now, but yesterday the Belgian Minister of Foreign Affairs and the Vice Minister, Madame Wilmès, stated to the press that the trial of Paul Rusesabagina was not fair and that the accused rights were not respected because first he was kidnapped, then he was tortured, he was held incommunicado for 3 days. This is not acceptable and this is in violation of a lot of international and European treaties. He also didn't have access to his lawyers, and it is not acceptable that his lawyer who came to visit him in Rwanda was then expelled without the possibility to meet with him. But this has changed recently because yesterday the Belgian government and the European Union Parliament talked about this situation, and Belgium finally talked about that after 1 year of being silent. And it is not often that a state tells another state that its justice system does not work and that the trial was unfair. So now there is an instruction in Belgium. There is Rwandan had transfer information to Belgium and an inquiry was opened and is still ongoing. So it would be time that Paul Rusesabagina comes back to Belgium and that the trial there happens. He should have a fair trial now, and
he's still in prison and was subjected to an unfair trial, and we want now for him to be transferred to Belgium. Thank you. Thank you very much, Vincent. Thank you again, Cecile. We'll now turn to Paul's lawyer based in Canada, Philippe Larochelle. Philippe, if you could perhaps speak in English and then just quickly do your own translation into French, that may be easier. Yes, Brian, I will do so. So hi to everyone. My name is Philippe Larochelle and I'm indeed based in Montreal. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Philippe Larochelle et je suis présentement à Montréal, au Canada. I would like to start by not repeating what we have been saying now for the last year and a month, 13 months, that every possible right in the book has been infringed and trampled upon by Rwanda. Je voudrais commencer en ne répétant pas ce que nous avons dit maintenant depuis 13 mois, à savoir que tous les droits fondamentaux de M. Rusesabagina ont été violés de manière flagrante par le Rwanda, en commençant par son kidnapping, sa torture, le fait de ne pas avoir d'avocat, le fait d'être obligé de parler et de donner des déclarations, le fait de ne pouvoir se préparer pour le procès, le fait de ne pouvoir être assisté des avocats de son choix, tous les droits possibles et imaginables qui auraient normalement dû accompagner un procès juste et équitable ont été violés. Every possible fundamental right that he should have been entitled to were violated by Rwanda, starting with his kidnapping, his denial of legal representation, his torture, his forced confession, the way he was denied lawyers for his trial, the way he was forced to go to trial without having time to prepare and access to his material. Every single right has been systematically violated by Rwanda. I was really sad to hear from the human side of this, leaving aside all the legal technicalities. I was really touched to hear from the son, from the mother, from the wife, from seeing the daughters who are there and who are living this drama. And when I was hearing that, I could not help but thinking of the thousands of other victims of what Rwanda has been doing for the last 27 years. There are thousands of Rusesabagina who we never hear about. There are some in Mozambique. There are some in South Africa. There are some in Belgium. They are all over the world being falsely accused, killed, spied upon, intimidated, and harassed by Rwanda. Pour un Paul Rusesabagina qui a été kidnappé et dont tous les droits ont été violés de la façon dont nous connaissons maintenant, il y en a des milliers partout dans le monde qui sont espionnés, qui sont tués, qui sont faussement accusés par le gouvernement rwandais depuis maintenant 27 ans. And what do we hear? That he had an unfair trial. Qu'est-ce que nous entendons après tout ce qui est arrivé depuis 13 mois de la part des Belges et de la part des Américains? Qu'il a eu un procès injuste. Cela doit cesser. This must stop. This repression, this extrajudicial oppression by the Rwandan regime must stop. Let's hope that Mr. Rusesabagina's case is the drop that will break the camel's back. Espérons tous que le cas de M. Rusesabagina et les timides condamnations par la Belgique et par les États-Unis seront la goutte qui feront déborder le vase et que enfin les gens oseront, la communauté internationale osera enfin lever le ton à l'égard de ce régime odieux qui a tué, qui a espionné, qui a fait des procès totalement injustes et inéquitables, qui fabrique de la preuve partout dans le monde. So I really hope, and I'm thinking again of all the thousands, not only of victims, but indirect victims, all the families of all these people who have been kidnapped, tortured, unfairly tried, and everywhere around the world. I really hope that this message that the US and Belgium are sending to Rwanda yesterday will now mark the beginning of the end of this judicial extra oppression by the Rwandan regime. Sorry, I'm a bit emotional today, but you have to understand that I have many clients. I know many people. I've been doing that for now 20 years, running around the world, meeting the relatives and families of these people who were the victims of this abject regime in Rwanda. And I will stop at that. Merci, Philippe. We will, to close,
end with our Australian counsel based in Switzerland, Kate Gibson. Kate. Thanks very much, Brian. This is the problem with speaking after other lawyers. I think our team has done a great job of summarizing how we as a legal team and a larger family are feeling today. So I won't spend much time because I'm really interested in answering questions from the press. But one thing I did just want to note is that it's, as Vincent says, it's really extraordinary that what we've been saying for a year now, we're hearing echoed and echoing all around the world. There's no one who isn't mentioning Paul Rusesabagina's name today without saying fair trial and an unfair trial in the same breath. And it's really significant because everyone is now talking about what we've been able to see so clearly over the course of these proceedings over the last year. Independent international monitors who watched this trial from start to finish have come out and said that this verdict cannot stand and is automatically called into question because of the systematic violation of Paul's rights. And I'll stop for translation. Donc de la part de Kate, elle s'excuse parce que le problème de parler après tous ses collègues, c'est que à peu près tout a été dit. Donc elle va être assez brève parce elle attend avec impatience les questions de la presse. Donc ce qui a été dit depuis 1 an, maintenant par les avocats de Paul Rusesabagina, enfin on l'entend depuis hier dans la presse et de la part de tous les gouvernements et tous les organismes de partout dans le monde, particulièrement des organismes indépendants qui ont assisté au procès et qui maintenant disent que les droits de la défense ont été violés, que le procès n'a pas été équitable. Et donc, finalement, on peut enfin lire dans la presse, après 1 an, les mots procès non équitable, procès injuste. There was one thing that I just wanted to draw everyone's attention to that I think is hugely significant and got missed last week in the trial build-up. And that was a statement from the lead EU spokesperson for foreign affairs and security, who made a direct link between Paul Rusesabagina and sanctions against Rwanda. And he was very clear that EU member states are following this situation closely, are following the ongoing repression of civic space and democratic rights in Rwanda closely, and will take steps to act as necessary, which is a very significant statement from the EU Parliament. And we've seen that echoed post-verdict by the statements from the Belgian and the American authorities that my colleagues have also referenced. And I'll stop there so we can start fielding some questions from members of the audience and the press. Il y a une chose que j'aimerais ajouter qui, pour moi, est absolument significative et qu'on a entendu la semaine dernière, la déclaration de la porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, qui a fait part du fait que les membres de l'Union européenne suivaient de près la situation et suivaient notamment la violation des droits qui était en train de se passer au Rwanda, la violation des droits de la défense et la manière dont la justice est menée, et qu'ils allaient prendre des mesures pour remédier à cela et qu'ils allaient continuer à informer et à remettre en cause ce qui est en train de se passer, ce qui est plutôt significatif et que l'on attendait depuis très longtemps. Voilà, maintenant, je vais laisser la place aux questions par les journalistes. Thank you very much, Kate and Cecile. I'd like to very much thank the family and all of the legal team for their brief comments. I'm now going to turn it back to Kitty Kurth to lead us through the Q&A. Hello again, everyone. I would like to, just matter of housekeeping,
please put your questions in the Q&A function at the bottom of your screen. I see we have a couple in chat, and I will try to go through and find them, but it's easier for us to keep track of the questions in Q&A and make sure we don't lose anyone. That said, I will start with a question from journalist Peter Verlinden, and I believe that this question will mostly be for Monsieur Lurquin. So Cecile, I will need you to translate the question for me. The question is, could you please elaborate on the role of Belgian justice in this all? What kind of, quote, proofs have been handed over by Belgian justice to Rwandan justice, and when? What about the role of the FBI? Martin Ngoga, the former Rwandan prosecutor, claims that there was a US investigation in 2010 about money transfer from San Antonio to a rebel group in Burundi. What do you know about that? I would like to answer that first quickly before I turn it over to Monsieur Lurquin to talk about Belgian. And then Cecile, you can translate the question for Monsieur Lurquin. And I can repeat it again. First, about the United States and the money transfer in 2010. There were 2 receipts produced by the Rwandan government that allegedly showed that Paul Rusesabagina sent money via Western Union to someone. What was very interesting about the receipts, one of them occurred on a day when Paul Rusesabagina was in Ireland meeting with people to talk about the Truth and Reconciliation process in Ireland and how it could be replicated for Rwanda and the Great Lakes region. The other receipt was from a town in Texas, 600 miles away from where Mr. Rusesabagina lived. They were both obvious forgeries, and we were able to show at the time that they were obvious forgeries. One more thing, Cecile, and then I will let you take over. At no point in time has any government, the United States, the Rwandans, or the Belgians, ever asked for any bank records or any sort of financial information. Thank you. Alors, pour traduire, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu comme preuve 2 reçus bancaires qui montraient des transferts d'argent datant de 2010. Et donc, le gouvernement rwandais a montré que Paul Rusesabagina avait envoyé de l'argent à certaines personnes. Le premier reçu a été envoyé un jour où Paul était en Irlande. Il avait un meeting avec une personne qui faisait partie de la commission de vérité et réconciliation parce qu'il voulait discuter de cela et comment cela pouvait être implémenté au Rwanda. Et le second reçu a été envoyé d'une ville qui se situe à des centaines de kilomètres de là où Paul habite et se trouvait. Donc, il est évident que les 2 reçus étaient des faux et donc qu'on a voulu fabriquer des preuves. Voilà. Maintenant, je peux traduire la question pour Maître Lurquin. Yes, and essentially, Cecile, the question for Monsieur Lurquin is, could he talk about the role of Belgian justice in this and about this alleged Belgian dossier handed over to Rwanda? Très bien.
Maître Lurquin, donc la question essentiellement est, est-ce que vous pourriez élaborer sur le rôle de la justice belge dans tout cela et quel type de preuve a été donné à la justice belge par la justice rwandaise et quand exactement et quel était le rôle du FBI? Je vais vous répondre en néerlandais, comme ça il n'y aurait pas de problème de traduction. Mais le rôle de la justice belge dans tout ça, c'est d'abord la base, c'est la coopération judiciaire. Et donc, c'est cette base qu'il faut quand même s'interroger sur le fait de savoir est-ce que cette coopération judiciaire a toujours un sens et quel est le sens d'une coopération qui était quand même principalement unilatérale, puisqu'on sait que tout le monde vient ici en Belgique et on sait que on ne peut pas, nous, ne fût-ce que voir notre avocat, notre client là-bas. Mais sur ce problème de Paul Rusesabagina, ça a commencé effectivement sur les faits de 2008-2010 et exactement en juillet 2019, il y a une demande des autorités rwandaises, des autorités judiciaires rwandaises, d'entamer une enquête sur Paul Rusesabagina. Donc, une instruction a été ouverte et l'instruction a été confiée au juge Leroux. Et donc, le juge Leroux a enquêté. Quand on dit quelles preuves est-ce qu'ils ont, ben, il a fait des enquêtes. D'abord, on a eu 3 auditions. Les auditions auxquelles je participais avec Paul Rusesabagina, on a répondu aux questions posées. Et lors de la 3e audition, notamment, il y avait été présent, outre les enquêteurs belges, le procureur général adjoint de Kigali et son substitut. Il y a eu des perquisitions. Et lors de ces perquisitions, si vous avez entendu le jugement d'hier, on a pris un certain nombre d'objets, on a fait des écoutes, on a pris des correspondances, on a pris toute une série de choses qui ont été à un moment remis aux autorités rwandaises. Ce qui est une question, une vraie question, qui est le fait que dans quand même un système dans lequel on a quand même une protection des preuves, le fait d'avoir tout transmis peut poser problème, non seulement à M. Rusesabagina, mais à d'autres personnes. J'ai plaidé il y a peu devant le Conseil du contentieux des réfugiés un problème de refuge où la personne a été reconnue réfugiée parce qu'on a pu établir que les conversations qu'elle avait eues avec Paul Rusesabagina avaient directement été envoyées au Rwanda. Donc, toutes ces preuves, tout ce que l'on a pu avoir, toutes ces enquêtes ont été envoyées et font le socle de ce dont dispose le procureur à Kigali. Cecile, go ahead. Thank you. So the meaning of the cooperation between the Belgian justice and the Rwandan justice is that the first issue is that it's only going one way because they ask the Belgium to cooperate in the investigation, but in the meantime, when the Rusesabagina's lawyer come to Rwanda, they cannot see their clients. So what happened with the cooperation is that in July 2019, Rwanda asked for an investigation on Paul Rusesabagina. And this investigation was done by Judge Leroux. So he put in place an investigation, and then some hearings were held. At the 3rd hearing, the Kigali prosecutor was present. And there was a lot of evidence that was collected. Search and seizure were done. Communication were intercepted, as well as emails and mail. And everything was given to Rwanda. And the problem is when you transmit evidence to Rwanda, it can create problems. For example, there were a person from whom the communication were intercepted, and he had a lot of discussion with Paul
Rusesabagina, and he was then recognized as a refugee in Belgium because of that. So all the communication of Paul Rusesabagina have been sent to Rwanda. That's how the Belgian justice cooperated with the Rwandan justice. C'est ça. Donc, on peut constater qu'après un an d'enquête, une vraie enquête, une vraie instruction, M. Rusesabagina n'avait pas été arrêté, était loin d'être extradé, et nous supposons que c'est la raison pour laquelle les autorités rwandaises ont décidé de l'enlever. Comme ça, ils avaient à la fois M. Rusesabagina, et puis ils ont demandé à la Belgique de leur donner l'ensemble du dossier, ce que la Belgique, en tout cas ce que le procureur a fait. Alors, une chose quand même qui est aussi importante, c'est que lorsque l'on parle de transfèrement, qui est la proposition que l'on fait pour ramener M. Rusesabagina ici, il faut nécessairement avoir une enquête en cours. On ne dit pas qu'on va interrompre les choses, on dit qu'on va les continuer. Et donc, l'idée, c'est de continuer cette instruction. Cette instruction, contrairement à ce que les Rwandais disent, est toujours en cours. Ils disent qu'ils ont envoyé, et c'est vrai, c'est dans le dossier en novembre, une lettre en disant « vous pouvez arrêter d'instruire », puisqu'ils avaient à la fois le dossier et ils avaient M. Rusesabagina, mais en démocratie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, et donc on doit passer très prochainement, normalement, en chambre du Conseil, une juridiction d'instruction, mais pour ça, il faut que l'accusé soit présent, ou bien il faut qu'il soit représenté, mais pour qu'il soit représenté, il faut que je puisse aller le voir pour discuter du dossier avec lui. Et donc, c'est ce que nous proposons, c'est qu'on continue cette instruction qui avait été demandée par les autorités rwandaises. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après un an, oh, sorry, I have to speak in English. I'm so sorry. So, after 1 year of investigation, Paul was not arrested. He was not extradited because in Belgium, because the evidence was insufficient. There was nothing that would allow the Belgian authority to arrest him. So that is why the lawyers think that Paul Rusesabagina was kidnapped by the Rwandan authorities because he was not arrested in Belgium. So they had to use other means to get to him. And so then in Rwanda, they are the result of their own investigation, and they had everything that was transmitted from Belgium. And so the Rwandan authority told Belgium that they could stop everything and they could put an end to the investigation because they had everything they need, but it's not how it works in democracy. The investigation is still ongoing and there are still proceedings. And that is why now Maître Lurquin needs to have access to his client. He needs to go to Rwanda and talk with him about the proceedings, and it has to be continued in Belgium. Thank you. Thank you very much. I know Philippe has something he'd like to add to this question. Then we're going to go to some questions in the room. We have several questions online, so I just want to caution everybody to be as concise and precise in your answers as possible. And Philippe, if you can answer your question in both French and English, I think that would be the most efficient. I will do so. Just to quickly add to what Vincent just said about the response of Belgium and the implication of Martin Goga, who investigated the case back in 2010, so 10 years ago. Donc, je veux juste ajouter brièvement à ce que Vincent vient de dire concernant les enquêtes qui ont eu lieu aux États-Unis et en Belgique il y a maintenant 10 ans, selon ce que M. Martin Goga aurait ajouté. Donc, I would like to add this, is that we know very well Mr. Goga. He was Attorney General of Rwanda for many years when we were at the receiving end of fabricated evidence at the ICTR coming from
pretty much all of Rwandan prisons, and another notorious kidnapping, that of Agnes Ntamiabarilo, who was kidnapped from Zambia. She was bagged before her children from Zambia and taken to a prison in Rwanda where she resurfaced. So I would like to add, je voulais ajouter que nous connaissons bien M. Martin Ngoga, qui était procureur général du Rwanda lorsque nous travaillions au tribunal pénal pour le Rwanda pendant des années et que nous recevions toute la preuve qui était fabriquée dans les prisons alors qu'il occupait ce poste, et que nous avons également assisté au kidnapping, un autre kidnapping, celui de Agnes Ntamiabarilo, qui a été mis dans un sac devant ses enfants en Zambie avant de réapparaître dans une prison rwandaise. Et I would simply like to conclude that there is a reason, a very simple reason, why Mr. Rusesabagina was kidnapped outside of any legal process. It is because there was no evidence after 10 years of multiple requests to the US and to Belgium to obtain that evidence. This explains that. Donc, ce que je veux dire pour conclure sur ce que Vincent dit, c'est qu'il y a une explication très simple qui explique le kidnapping après 10 ans de vaine coopération entre le Rwanda et les États-Unis et la Belgique. C'est le fait qu'il n'y avait pas de preuves. Le Rwanda n'était pas capable, par des moyens légaux et normaux et judiciaires, d'obtenir l'extradition ou l'accusation de M. Rusesabagina, ce qui explique pourquoi ils ont procédé par des moyens illégaux, soit le kidnapping et par la suite la torture pour extraire des déclarations. Merci. Merci, Philippe. Dion, I would like to hand it over to you if there are some questions from journalists in the room at the Press Club in Brussels. Merci, Kitty. Vous avez des questions dans la salle? Quelqu'un a des questions? Oh. Comment? Ah, d'accord. Kitty, vous pouvez continuer. Pas de question? Ils ont mis les questions dans le Q&A. Okay, great. Then we will take over questions from here. And if anyone in the room has a question later, we will come back to you, Dion. The first question, and I think this is probably for Kate or Peter. How is it possible to reverse the sentence of 25 years, and what is the strategy of the defense team? And this question comes to us from Brazil this morning, from Rodrigo Cravero. Thanks very much, Kitty. I'm happy to take that, and I think it fits with the third question, which is, are we planning to appeal? You know, discussing among the legal team over the last 24 hours, when we hear a judgment like we heard yesterday, that is so manifestly flawed and full of errors, our natural inclination of lawyers is to go straight on appeal, to go to an independent appeals chamber and point out all these legal flaws and all these legal problems to a court at a higher instance. But in order for us to have to be able to do that, we would need access to an independent appeals court. And we don't have any reason to believe that the appeals judges will be subjected to any less pressure than was put on the judges at first instance. I'll just pause for translation. Donc la question était comment est-ce qu'il va être possible de renverser cette peine de 25 ans qui a été infligée à Paul Rusesabagina. Maître Kate Gibson répond que en tant qu'avocat, quand on entend un jugement comme celui que l'on a entendu hier, qui est tellement rempli d'erreurs, autant juridiques que factuelles, le premier réflexe pour un avocat, c'est d'aller directement en appel et d'essayer d'exposer toutes ces erreurs devant une cour d'appel. Le problème, c'est que en l'espèce, on n'a pas affaire à une cour indépendante, et donc c'est
la situation qui devient différente. And we have to remember that the first thing that we would do as lawyers in deciding whether or not to appeal would be to sit with our client and read through the judgment with him and get instructions from him on what he wanted us to do. And we don't think that Paul is even going to be allowed to read his judgment. As of last week, our legal team members in Rwanda still are completely blocked from taking any documents in or out of their legal meetings with Paul. And on that basis, it's very hard for us to provide effective assistance to him to allow him to make this decision about an appeal. La première chose, quand on reçoit un jugement comme celui-là, en tant qu'avocat, on va voir notre client, on s'assoit avec lui, on lit le jugement et on reçoit ses instructions quant à ce qu'il faut faire à propos de ce jugement. Cependant, dans cette situation, on ne pense pas que Paul Rusesabagina pourra ne serait-ce que lire le jugement parce qu'il n'a accès à aucun document. Son équipe est absolument complètement bloquée et ne peut pas lui apporter quelques documents que ce soit en prison. So the simple answer to the question is we're not sure yet how we're going to best proceed within the judicial system in Rwanda. But what we can say is that as Paul's extended legal team, we are pulling on many other different levers outside of Rwanda. We currently have complaints and filings in front of the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur for Torture. We filed a complaint in front of the East African Court. There are proceedings ongoing in the US against, I'm sorry, Cecile, against the airplane company that was used by the Rwandans, paid for by the Rwandans to illegally kidnap and transfer Paul back to Rwanda. So there are many other legal avenues that we as his team are pursuing outside of the Rwandan justice system. And I'll stop there. Donc pour répondre concrètement à la question, c'est qu'on ne sait pas encore quelle peut être la solution dans le système juridique rwandais pour pouvoir faire appel de cette condamnation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en dehors du système rwandais, les avocats ont poursuivi plusieurs routes pour pouvoir agir sur ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, il y a eu des requêtes déposées devant le rapporteur spécial contre la torture des Nations Unies, la Cour est-africaine, plusieurs autres comités des Nations Unies, ainsi que la Commission des États-Unis pour ce qui a été de l'enlèvement et de Paul Rusesabagina. Thank you so much for your answer, Kate. And actually, your answer anticipated some of the other questions. So we're ahead of ourselves. The next question is for Peter Koharis. Peter, President Kagame so far has not shown any regard whatsoever for the international community or what anyone else says. Why would he now care for criticism from the US, Belgium, or anyone else? Perfect timing. My 2-year-old just walked into the room. So let me just add one thing to what Kate just said on the prior question, and then address that question, which is very important. We do not want anyone, any government, any international organization, any human rights group, and I know they'll already agree with me on this, to think that we can't go forward on to address exactly what that question raises. How will we try to get Paul out? Because this is still under appeal. This is still, as lawyers will say, sub judice, still being considered by some court somewhere, whether it's an appellate court in Rwanda or maybe, you know, a regional court or otherwise. And therefore, we should let the system, we should let the process finish. That's over.
you know, for the very reason that Kate began her answer, you know, we can't keep continuing to stop intervention by the international community simply because there is some avenue that poses absolutely no reasonable hope for reversing the injustice. And in fact, you know, even if by some miracle, and there won't be a miracle, even if there by some miracle the verdict were reversed, it would just mean there would be a new trial most likely set. It wouldn't be that he's suddenly allowed to leave. It would be that there would be yet another trial. So we're not waiting for an appeal to move forward on the diplomatic front. And so let me answer the question briefly. Oh, go ahead, Cecile. Can we pause for translation and sure, then? Sure. Sorry, Cecile. Donc, la question était le fait que le président Kagame n'a que faire de ce que dit la presse et la communauté internationale. Et la question est pourquoi est-ce que maintenant il se mettrait plus à écouter les gouvernements étrangers sur ce qui se passe pour Paul Rusesabagina. Donc, Peter veut préciser qu'il ne veut pas que les gouvernements, ou que ce soit les gouvernements, les organisations internationales ou les groupes de droits de l'homme pensent que les avocats vont continuer à croire en ce processus et à continuer à poursuivre toutes les avenues pour la justice en pensant qu'il y a de l'espoir que la justice soit rendue, parce que même si avec par un miracle le verdict était renversé, ça ne s'arrêterait pas là, le procès ne serait pas fini, il y aurait certainement un autre procès, on recommencerait tout à nouveau. Now, to answer very briefly that question, I understand the difficulty that we face. In addition to being an international lawyer, practicing lawyer, I'm also on the board of Freedom Now, where we specialize unlawfully detained persons, including representing some former Nobel Prize winners. So this is challenging. I get that. But we have a couple of things going for us. Not only the outrageousness of the kidnapping and the torture that was revealed and the absence of fundamental due process, but we also have you, the media, that has done an outstanding job, in my opinion, and various human rights organizations that have done an outstanding job of chronicling the injustice that's already taken place. There's a reason why the Belgian authorities and the American authorities and others quietly have already weighed in on the verdict. Donc, Peter comprend les difficultés dont ils font face maintenant. Il est spécialisé sur la détention illégale des personnes et ça pose énormément de difficultés. Mais aujourd'hui, il y a des organisations internationales qui ont fait un travail énorme pour expliquer tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'enlèvement, la torture, le manque d'accès à ses avocats, le refus de toute communication, ça a été documenté en détail par certains groupes des droits de l'homme et organisations internationales. Yeah, President Kagame is not a leader that isolates himself. He is not only going to, but in charge of this round of CHOGM, the Commonwealth Heads of Government meeting, which has been delayed because of COVID, but he's chairing that. He's going to the G20 meeting at the end of October in Rome as a guest, as an invited guest, as the head not only of Rwanda, but of an African organization. He attends Davos meetings. He attends numerous other and engages numerous other international organizations. And so those people,
his allies, his friends, his confidants, his peers are going to have conversations with him. Those have already begun or will begin shortly. He has a lot of people who want him to succeed, who want to see Rwanda succeed. It's not just about his critics, but about his strong friends and allies who want Rwanda to succeed. And I believe they will convince him of the truth, which is that can only happen if he rectifies what makes a humanitarian gesture, a humanitarian release, and allows Paul to come home. Donc, pour continuer tout ça, le président Kagame, ce n'est pas un leader qui va s'isoler du reste du monde. Il participe à de nombreux forums, notamment, il doit notamment être au G20 à la fin octobre. Il participe au meeting Davos, il participe à de nombreux meetings d'organisations internationales. Il est entouré de chefs d'État et de gouvernement. Et ces personnes, c'est-à-dire ses alliés, ses amis, ses confidents, les personnes qui sont à son niveau, vont le convaincre et vont faire pression sur lui. Et ce n'est pas seulement ces personnes qui sont ses ennemis ou qui ne sont pas d'accord avec lui, mais aussi des personnes qui sont ses alliés et qui veulent qu'il réussisse, qui veulent que le Rwanda réussisse, qui vont bien sûr ne pas laisser la situation continuer de telle façon et qui vont forcément discuter avec lui et le convaincre de ce qui est en train de se passer, et notamment que Paul Rusesabagina devrait rentrer chez lui pour des raisons humanitaires. Thank you so much, Cecile. You are the hardest working woman this morning. Peter, did you have anything else you wanted to add, or can we go on to the next question? Go on. Great. The next question, I'm not sure who this is for, but I think it's an extraordinarily important question and one that I don't honestly know the answer to. But the question comes from Abdi Latif Dahir from the New York Times. Question is this: Paul Rusesabagina was not in court yesterday. Does he know of the verdict? If yes, what does he think of it? Are the lawyers considering an appeal? We already touched on that a little bit, and challenging in the Rwandan courts or the regional courts. I think we've already answered that, but I think the bigger question, the larger question is, does Paul know about the verdict, and has anyone talked to Paul since the verdict? Corinne, Kate, maybe Kate, you want to start and then we can toss it to Corinne? You know, in a normal world, we would immediately be able to ring our client and tell him if he wasn't in the courtroom, and then follow up the next day with a written copy of the judgment. I think it's important to remember that Paul Rusesabagina gets 5 minutes on the phone with his family on a Friday. And that's a call in which other people are audible around him, telling him to hurry, listening in on his call. It's an extremely high pressure 5 minutes, as you can imagine, from a human level, trying to get news from the family, trying to give news to the family. Because one of the things about cutting off any documents coming in or out of the prison means that Paul is completely isolated from the outside world. He can't even read an EU Parliament resolution about him. He knows that there are monitoring reports. He's never seen them. He knows that there's international press on his side. He can't read the articles. And so he has to hear everything secondhand, and he has to hear it
in a 5-minute window. And that puts an extreme amount of pressure on him and on the family. And it's a deliberate strategy. In a normal world, the other co-accused would come back from the courtroom and see each other in the prison, and they'd be able to tell him that he had a 25-year sentence. But that's not what happens, because we know that Paul is isolated in a significant way from the other prisoners, and his impression is that they've been told not to communicate with him. He doesn't have human interaction. I'll stop there so Cecile can translate. The short answer is we have no idea. Alors, la question était, est-ce que, en fait, Paul Rusesabagina n'était pas en audience pour le jugement hier, donc est-ce qu'il connaît le verdict? Et si oui, que pense-t-il du verdict? Kate répond que si on était dans une situation normale, ses avocats l'auraient appelé immédiatement et il aurait reçu une copie du jugement dès le lendemain. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une situation normale. Paul Rusesabagina n'est autorisé qu'à 5 minutes de conversation téléphonique le vendredi, 5 minutes avec sa famille et ses avocats, ce qui est un temps extrêmement court. Et bien sûr, en 5 minutes, on ne peut pas dire énormément de choses. Donc, en fait, ça fait que dans les faits, il est complètement isolé. Donc, il ne peut pas lire la presse, il ne peut pas lire ce qui est écrit à propos de lui, il ne peut pas lire les rapports des organisations internationales, il ne reçoit aucun document en prison. Donc, il n'a que cette fenêtre de 5 minutes tous les vendredis, ce qui met énormément de pression sur sa famille et ses avocats pour lui dire tout ce qu'il devrait savoir pendant ces 5 minutes. Aussi, si on était dans une situation normale, il pourrait discuter du jugement avec ses co-accusés et il aurait eu l'occasion d'en parler et de discuter avec eux de ce qui s'était passé, mais ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'apparemment, il n'aurait pas la possibilité de discuter avec eux. Donc, en fait, la réponse courte et simple à cette question, c'est que la famille et les avocats n'ont aucune idée de si Paul Rusesabagina connaît le jugement et sait quoi que ce soit à propos du jugement et ce qu'il pense du jugement. Thank you so much, Kate and Cecile. Corinne, I'm coming back to you in the room next. I'm going to ask you a question, but then I also wanted to see if there were any other questions from the journalists in the room. Corinne, I'm going to repeat the question, but in a different way. The family really has no idea if your father knows of this judgment about his future, correct? You haven't been able to talk to him, get any word to him? We have not been able to talk to him. But in addition to this, we know that the Rwandan authorities have been making things very complicated for him to get any access to outside information or even information about his trial and his while it was still ongoing. So we don't know if Dad knows about the judgment yet. Alors, la même question a été posée à Karine. Est-ce que la famille a une quelconque idée si Paul Rusesabagina est au courant de ce jugement? Est-ce que vous lui avez parlé? Karim répond que non, ils n'ont pas été en mesure de lui parler. Le gouvernement, les autorités rwandaises ont rendu les choses très difficiles quant à la communication. Donc, pour l'instant, il est impossible de savoir s'il a eu accès et ce qu'il pourrait penser du jugement. But we do look forward to speaking to him this Friday, although it will only be 5 minutes. It's very hard to tell him everything that has happened today, yesterday, and the last few days in just 5 minutes. But we are looking forward to hearing his voice. It gives us strength and it gives us hope. And we look very much forward to Friday.
Cependant, on a hâte de pouvoir lui parler vendredi, même si ça va être que pendant 5 minutes et ce sera très difficile et très court pour pouvoir lui faire part de tout ce qui s'est passé depuis le jugement et cette semaine. Mais nous avons hâte de pouvoir lui parler et il nous donne de l'espoir et ça nous conforte. Thank you so much. In the interest of time, I am going to, the rest of the questions are sort of all in the same vein, in the same nature. I'm going to roll them all up into one. And then if there are any questions from journalists that we have not answered here, they can email us and we will happily answer them. Cecile, I'm going to let you repeat that, let you translate that part, and then I will ask the final question. Donc, dans un esprit d'accélérer un peu les choses, on va rassembler les questions restantes en une question et les avocats vont y répondre. Et si jamais il y a des questions qui n'ont pas été abordées ou des sujets qui ont été mis de côté, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir demander et les avocats d'y répondre. Thank you. And of course, if there are questions from journalists in the room that I can't see, we will take those. But the remainder of the questions are all around the same subject. Have the United States, the EU, Canada, have any of these governments responded? And if so, how do we feel about the response? Is it enough? I will let you all jump in and answer after Cecile translates. Alors la question est, est-ce que les gouvernements des États-Unis, de l'Union européenne, du Canada, etc., est-ce qu'ils ont répondu, est-ce qu'ils ont fait une déclaration par rapport à ce jugement et qu'est-ce que l'on pense de cette déclaration? Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça va faire avancer les choses? If you want me to start, I mean, Canada. Go ahead, start, Philippe. Canada has done nothing in a typical fashion. Canada has been very, very complacent with Rwanda. It has tolerated spying on its soil. It has tolerated people being falsely accused in Canada. And it has not reacted in any manner whatsoever to that last kidnapping by Rwanda, despite the fact that it was mentioned in the Canadian press. Donc, le Canada n'a rien fait, comme d'habitude, vis-à-vis des abus rwandais. Donc, comme d'habitude, il n'a pas monté le ton, il n'a pas dénoncé. Il y a déjà eu des gens qui ont été faussement accusés au Canada. On sait que le Rwanda espionne et intimide et harcèle les opposants rwandais qui vivent au Canada, mais le Canada reste dans un mutisme impardonnable. Et comme je le disais plus tôt, j'espère que le dossier de Rusesabagina pourra contribuer à... Ce matin, nous avons une nouvelle, quoique ancienne, administration au pays. Donc, Trudeau a été réélu pendant la nuit. Nous espérons que le dossier de Rusesabagina pourra contribuer à changer l'attitude du Canada à l'égard du Rwanda et à faire en sorte qu'il soit moins tolérant des abus de ce pays. La Belgique, voilà, je ne vais pas dire fier d'être belge, mais nous avons quand même eu une avancée, me semble-t-il, importante, qui est la déclaration de Sophie Wilmès. Elle est vice-première ministre, elle est, je vous l'ai dit, ministre des Affaires étrangères. Elle a dit clairement que le procès était inéquitable. Je crois qu'à partir de là, au niveau de l'Union européenne, on doit pouvoir construire sur base aussi des résolutions qui ont été faites par le Parlement belge, par le Parlement européen, pour avoir un discours commun. Mais je crois qu'il faut effectivement l'aider à avoir ce discours. Il est assez peu commun qu'un ministre des Affaires étrangères s'introduise ainsi dans un débat judiciaire d'un pays qui n'est pas le sien. Mais je crois que là, on a véritablement un espoir, puisque Rusesabagina est effectivement belge et que si au niveau judiciaire, le
parquet fédéral pose des questions également à leurs collègues puisqu'ils ont une coopération judiciaire, je crois que là, il y a peut-être quelque chose qui doit se faire. Ils se sont tus pendant 1 an. Ils se sont rendus compte que ce silence se faisait complice de choses qu'ils ne voulaient pas, notamment sur le problème du droit de la défense et des droits de l'homme. Et donc maintenant, j'espère que ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas qu'on a eu hier, mais il faut la consolider parce que j'ai l'impression qu'on voudrait la faire taire. Et le fait que le ministre rwandais des Affaires étrangères n'a pas voulu la rencontrer aujourd'hui à New York est un élément qui n'est pas positif. Donc, il faut consolider ce début de bonne nouvelle. So for Belgium, we have a good news because we had a declaration from Sophie Wilmès, who is a Vice Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. So she said clearly that the trial was unfair. So we think that with the European Union, we can work to have a common understanding and common speech about that. So we have a hope for Rusesabagina, thanks to Belgium, because he's a Belgian citizen. So if the Belgian justice has question to the Rwanda justice, we can maybe go forward and further. They were silent for 1 year, and now the government has spoken, but we have to keep going and keep coordinating at the European Union level. Thank you so much. Peter, did you want to add anything more to your earlier comments about the US? Or? Just very briefly, remember there are public comments and there are all sorts of other private comments. And it's not just the Ministry of Foreign Affairs or the State Department, it's also the parliaments and the Congress. The US Congress has already spoken loud and clear, and it continues to speak loud and clear. Yesterday, we had the ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, Senator Risch, condemn the verdict. We had on the other side in the House, on the Democratic side, Representative Castro condemn the verdict. There have been several others. You know, I understand the frustration that people didn't wave an angry fist, but let me assure you there are communications going on and will continue to go on. Ask yourself, with CHOGM, for example, I keep coming back to that. President Kagame is the head of that. Can the new Foreign Secretary of the UK, Liz Truss, announced her first initiative will be at UNGA this week, the UN General Assembly meeting. What is she going to do? She's going to be talking to her Iranian counterpart about not only the nuclear agreement, the JCPOA, but also getting arbitrarily detained, unlawfully detained persons, UK citizens, out of Iran. Is she really going to be able to stay silent about Paul and CHOGM? This is going to be a huge embarrassment for them. Privately or publicly, she's going to have to act. The same thing with the Canadians. Trudeau is going to look foolish if he continues to say nothing. The Americans already understand that. The Belgians already understand that. The European Parliament already understands that. Others already understand it. And as I said, it's not just criticisms. It's also people who want President Kagame and the Rwandan government, I know it's not popular on this panel, to succeed, who consider themselves their friends and allies of the president. And they will convince him of the truth, which is he's got to release Paul as a humanitarian gesture, humanitarian release, or it will be a disaster for the Rwandan government. And I strongly believe that, and that's why I will venture a smile today, because I think it's got to happen. Thank you. Unless anyone from the family has anything else to say, I am going to wrap it up. Corinne, does your mom or your sisters, would anyone like to say anything, or Roger? Okay. Then sure, I'll just say thank you on behalf of the whole team, the family, and everyone who's continued to follow our father's story. You following his story is keeping him alive, and so we thank you from the bottom of our hearts.
Je vais peut-être traduire rapidement aussi. On remercie tout le monde au nom de la famille et de toute l'équipe pour toutes les personnes qui nous soutiennent et qui suivent l'histoire de notre père depuis son enlèvement. On continue à parler de lui, nous permet de le garder en vie. Donc, on vous remercie du plus profond du cœur. Thank you so much, Corinne. And I will say on behalf of Paul Rusesabagina, who has always said to me that he did not survive the genocide in order to be quiet when he saw human rights abuses. I will say that we will not be silent. We will be the voice for the voiceless. And in this case, the voiceless is Paul Rusesabagina, who was kidnapped, tortured, and illegally detained. And we will not be silent until justice is done. Thank you very much for joining us today.